নামগুলা খেয়াল রাখো। নাম মুখস্থ থাকতে হবে, অর্ডারও মুখস্থ থাকতে হবে। এটা লিখতে তোমার দিবে না, লিখতে হবে বোথ আর ট্রান্সভার্স ওয়েভস। ওকে, অল, বোথ না অ্যাকচুয়ালি, অল ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভস আর ট্রান্সভার্স ওয়েভস। মনে আছে আমরা যেরকম ডে ওয়ানে দেখছিলাম ট্রান্সভার্স কি আর লংগিটিউডাল কি? সো ইলেকট্রোম্যাগনেটিকটা কোন পার্টে বিলং করে? ট্রান্সভার্সের পার্টে বিলং করে। নেক্সট। Because they are transverse waves. রেডিও ওয়েভস এর ওয়েভলেন্থের সাইজটা দেখো অনেক লং, এই জন্য ওর এনার্জিটাও কম। যত উপরে যাচ্ছি এনার্জি বাড়তেছে, উপরে যাচ্ছে মানে যত রেডিওর থেকে গামার দিকে যাচ্ছি তত আমার এনার্জি বাড়তেছে। এন্ড প্লিজ নোট, এনার্জি বাড়ার সাথে সাথে ওয়েভলেন্থ কি হয়ে যাচ্ছে? কমে যাচ্ছে। ওয়েভলেন্থ কমা মানে হলো আবার ফ্রিকোয়েন্সি বেড়ে যাওয়া। তিনটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে। এনার্জি সব থেকে কম কার? রেডিওর। সব থেকে বেশি কার? গামা। যত তুমি এনার্জি বাড়াচ্ছ তোমার ওয়েভলেন্থ কমে যাবে, ওয়েভলেন্থ কমলে তোমার ফ্রিকোয়েন্সি কি হয়ে যাবে? বেড়ে যাবে। অ্যাকচুয়ালি এই ফ্রিকোয়েন্সিটাই ডিটারমাইন করে আমার এনার্জিকে। যার যত বেশি ফ্রিকোয়েন্সি হবে ওর এনার্জিও তত বেশি। নেক্সট। দেখো যত উপরে যাচ্ছি তত ন্যারো হয়ে যাচ্ছে কিন্তু। গামা রেইজের এনার্জি সব থেকে বেশি, বিকজ ওদের ফ্রিকোয়েন্সি সব থেকে বেশি, আর ওর ওয়েভলেন্থ সব থেকে কম। গামা হ্যাজ দ্য শর্টেস্ট ওয়েভলেন্থ। This is what my room looks like right now. কিন্তু এটা দেখি না কেন? Because এটা invisible. It's not visible. Our eyes are only sensitive to a narrow band of this entire spectrum, and that is the visible light spectrum. এই পুরাটার ভিতরে খালি ভিজিবল পার্টটাতে আমাদের চোখ রিঅ্যাক্ট করতে পারে, বাকিটা আমরা ডিটেক্ট করতে পারি না। পুরোটা আমরা দেখতে পারি না। আওয়ার আইজ আর অনলি সেনসিটিভ টু এতটুক ব্যান্ড অফ দ্য স্পেকট্রাম, যেটাকে আমরা বলবো ভিজিবল লাইট স্পেকট্রাম। Color is just a perception. Color is not real. For example, do you know
blood appears green underwater. দেখবা দেখবা আসলে look at this. এই যে হাত কাটা পানির নিচে, look at the color. কোন দিক থেকে রেড লাগে? ব্ল্যাকও ঠিক না, আর একটু সামনে গেলে দেখতে পারবা, এই যে এবার খেয়াল করে দেখো, it's green. So like I said, color is a perception. তোমরা আমাকে এই কালারে দেখতে পারতেছো বিকজ লাইট, হোয়াইট লাইট আমার উপরে এসে কিছু কিছু কালার্স অ্যাবজর্ব করে নিচ্ছে, কিছুগুলো রিফ্লেক্ট করতেছে, যেগুলো রিফ্লেক্ট করতেছে সেগুলাকে কালেকটিভলি তোমার চোখ পারসিভস ইট অ্যাজ মাই স্কিন কালার. So technically there is no racism, there should be no racism. একটা বেসিক আইডিয়া ডেভেলপ করছি সবাই, ওকে এখন লেকচারে চলে যাই. But before that একটু ডিসপারশন নিয়ে কথা বলি. If a narrow beam of white light is passed through a prism, it splits into a range of colors called a spectrum. As shown below, the effect is called dispersion. White light কে split করা into 7 component colors, এটাকে আমরা physics dispersion বলি. It occurs because white light is not a single color but a mixture of all colors of the rainbow. The prism refracts each color by a different amount. Most people think that they can see about 6 colors in the spectrum of white light. However, the spectrum is really a continuous change of color from beginning to the end. একটা continuously কালারটা চেঞ্জ হতে থাকে, একটা gradient, right? এরকম solid colors না, আস্তে আস্তে কালারটা চেঞ্জ হতে থাকে. Light waves belong to a whole family of electromagnetic waves. They have several features in common. তাহলে এখন আমরা যেটা দেখবো সেটা হলো all the common properties of all electromagnetic waves. Common properties গুলো একটা করে দেখা স্টার্ট করে দেখি. They can travel through vacuum. For example, space. They travel through vacuum at a speed of 300,000 kilometers per second. This is usually called the speed of light, although it is the speed of all electromagnetic waves. They are all transverse waves. Their oscillations are at right angles to the direction of travel. It is electric and magnetic fields that are oscillating, not the material. And finally, they all transfer energy. Guys, এই চারটা পয়েন্টে আমাদের মুখস্থ থাকতে হবে. কি কি? They can travel through vacuum,
ওদের স্পিডের ভ্যালু, ওরা যে ট্রান্সভার্স ওয়েভ, আর ওরা কি ট্রান্সফার করে, এনার্জি ট্রান্সফার করে। দিস আর দ্য 4 পয়েন্টস এভরিবডি। এক্সামের জন্য একদম এই সলিড ভাবে এগুলো ইম্পর্টেন্ট। The full range of electromagnetic waves is called the electromagnetic spectrum. Guys, এই যে 7টা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ, এটা কিন্তু একটা কন্টিনিউয়াস স্পেকট্রামের ভিতর পড়ে, আর আমরা খালি স্টাডি করি ওদেরকে আলাদা আলাদা ভাবে, রাইট? আমরা যদি দেখতে চাই একদম কন্টিনিউয়াস একটা স্পেকট্রাম বিলং করে। স্পেকট্রাম ওয়ার্ডটা মানে কি? এই যে বারবার যে স্পেকট্রাম 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 বলতেছি, হোয়াট ডাজ স্পেকট্রাম মিন? আ রেঞ্জ অফ ওয়েভলেন্থস এন্ড ফ্রিকোয়েন্সিজ, আ রেঞ্জ অফ ফ্রিকোয়েন্সিজ। বুঝতে পারছো? স্পেকট্রাম মানে হলো একটা রেঞ্জ অফ ফ্রিকোয়েন্সিজ। It is shown in the chart below. The range of wavelengths is huge. At one end are the longest radio waves with the wavelengths of several kilometers, and at the other end are the shortest gamma rays with the wavelengths of less than 1 billionth of a millimeter. So, এই চার্টসটা তোমাকে অনেক হেল্প করবে। This will help you a lot, everybody. এভাবে দেখো, এই জায়গায় ফার্স্ট অফ অল আমার মুখস্থ করে ফেলতে হবে ওয়েভস এর নামগুলা কি কি, গামা, এক্স রে, আলট্রাভায়োলেট, ইনফ্রারেড, মাইক্রোওয়েভ, রেডিও ওয়েভ। এভাবে মুখস্থ করতে পারো, ও রেডিও থেকে স্টার্ট করতে পারো। রেডিও, মাইক্রো, ইনফ্রারেড, আলট্রাভায়োলেট, এক্স রে এন্ড গামা রে, বোথ অর্ডারস আর অ্যাকসেপ্টেবল, নো প্রবলেম। কিন্তু বোথ অর্ডার কিন্তু একদিকে পয়েন্ট করে না। একটা হলো আমার ইনক্রিজিং ফ্রিকোয়েন্সি দিকে পয়েন্ট করে, আর একটা আমার ডিক্রিজিং ফ্রিকোয়েন্সি দিকে পয়েন্ট করে। খেয়াল করে দেখো তো, তুমি যদি রেডিওর থেকে গামার দিকে যাও, তাহলে তোমার কি হচ্ছে জানো? ফ্রিকোয়েন্সি বাড়তেছে, ইনক্রিজিং ফ্রিকোয়েন্সি। আর ফ্রিকোয়েন্সি বাড়া মানে কি, গেস করো তো? ওয়েভলেন্থ কি হয়ে যাবে? কমে যাবে। ফ্রিকোয়েন্সি বাড়া মানে হলো ওয়েভলেন্থ কমে যাবে। আর যদি গামার থেকে রেডিওর দিকে যাও, ফ্রিকোয়েন্সি ডিক্রিজ করবে, আর ফ্রিকোয়েন্সি ডিক্রিজ করা মানে হলো ওয়েভলেন্থ বেড়ে যাবে। এই পার্টটুকু সবাই বুঝতে পারছি ক্লিয়ারলি? অলরাইট। You know why, guys? কেন এটা হয়? বিকজ ইনফ্রারেড বলো, গামা বলো, এক্স রে বলো, মাইক্রোওয়েভ বলো, যা খুশি তা বলো, কোনো সমস্যা নাই। সবার স্পিডের ভ্যালু কি আমার? কনস্ট্যান্ট। They all have the same speed. So when you look at this, everybody, as the word V equals F lambda, এদের সবগুলো ওয়েভের জন্য কোন জিনিসটা কমন? ভিটা কনস্ট্যান্ট। খেয়াল করছো? ভি ইজ কনস্ট্যান্ট, ভি কনস্ট্যান্ট দেখে যার ফ্রিকোয়েন্সি বেশি ওর ওয়েভলেন্থ কম, and vice versa, যার ফ্রিকোয়েন্সি কম ওর ওয়েভলেন্থ বেশি। এবার কি ক্লিয়ার? শিওর? Next we'll be looking at origin of electromagnetic waves. Electromagnetic waves are emitted, as in sent out, whenever charged particles oscillate or lose energy in some way. For example, the vibrating atoms in a hot glowing bulb filament emit infrared and visible light, and an oscillating electric current emits radio waves. The higher the frequency of oscillation, or the greater the energy change, the shorter the wavelength of the electromagnetic waves produced. কিছু কি বুঝছো গাইজ এই কথাটা? কিছু বুঝছো? ওকে। Focus on this bit. এর উপর ফোকাস করো তো একটু। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভস আর এমিটেড কখন? যখন চার্জ পার্টিকেলরা কি করে? অসিলেট করে। বুঝছো ব্যাপারটা? শিওর? ওকে, লেট মি শো ইউ সামথিং। চার্জ পার্টিকেল কি হতে পারে? I can give you একটা ছোট্ট ইনসাইট। একটু ওয়েট।
আমি একটা এসি ভোল্টেজ নিলাম, নিয়ে একটা বাল্বের সাথে কানেক্ট করলাম। এই নীল নীল জিনিসগুলা কি? হোয়াট আর দ্য ব্লু স্টাফ এভরিবডি? হ্যাঁ, ইলেকট্রনস। দেখো তো ওরা কি কন্টিনিউয়াসলি এক ডাইরেকশনে ফ্লো করে নাকি অসিলেট করে ব্যাক এন্ড ফোর্থ? দে আর অসিলেটিং। গেস হোয়াট গাইস, বিকজ অফ দেয়ার অসিলেশন এখান থেকে কি এমিট হওয়া স্টার্ট করবে জানো? রেডিও ওয়েভস। তো ইলেকট্রনটা আমার চার্জ পার্টিকেল না, চার্জ পার্টিকেলরা অসিলেট মানে হলো টু এন্ড ফ্রো মুভমেন্ট, রাইট? এই টু এন্ড ফ্রো মুভমেন্ট করলেই কি এমিট করা স্টার্ট করবে? ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ। এখন ও যে ফ্রিকোয়েন্সিতে অসিলেট করবে, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভটা সেই ফ্রিকোয়েন্সিতে প্রডিউসড হবে। ফর এক্সাম্পল, এই কারেন্টের যে ফ্রিকোয়েন্সি, এই ফ্রিকোয়েন্সিটা ম্যাচ করে হলো আমার রেডিও ওয়েভের সাথে। সো যখন একটা ওয়্যারের ভিতর দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করে, অ্যাজ ইন অসিলেট করে চার্জেস গুলা, তখন আমার এই ওয়্যার থেকে কি ওয়েভ জেনারেটেড হয়? রেডিও ওয়েভ জেনারেটেড হয়। এবার বুঝতে পারছি? শিওর? এখন আমরা দেখবো uses of electromagnetic waves. Guys, before you go into details about the uses, তোমার এই অর্ডারটা মুখস্থ থাকতেই হবে। রেডিওর থেকে স্টার্ট করে গামা রেজ, অথবা গামা রেজ থেকে স্টার্ট করে রেডিও। আর এই অর্ডারটার নামটাও মুখস্থ থাকতে হবে, কোনটাকে কোন অর্ডার বলতেছি আমি। বুঝতে পারছো? ওকে, সো এবার আমরা ইউজে চলে যাব। Radio waves, radio and television communication. Long and medium waves will diffract আর একটা নাম হলো bend around hills. So a radio can still receive signals even if hills block the direct route from transmitting aerial. Long waves will also diffract around curved surfaces of the earth. VHF and UHF waves have shorter wavelengths. VHF মানে হলো very high frequency, UHF মানে হলো ultra high frequency for TV broadcasts. আর VHF ইউজ করি আমরা স্টেরিওতে, রেডিওতে। These waves do not diffract around hills. So for good reception, there needs to be straight path between the transmitting and receiving areas. Guys, diffraction এর পার্টটা যারা বুঝো নাই, I can show you a lecture sheet from my IGCSE note. এটা তো তোমার কেমব্রিজের নোট ও লেভেল। Let me show you something from my IGCSE. Check this out, everyone. Work IGCSE notes. এই EM স্পেকট্রামটা তোমাদের যেরকম আছে ওদেরও আছে। সো ওদেরটাতে নাম্বার 1 এ রেডিও ওয়েভের ইউজে দেখো তো কি বলছে? টেলিভিশন এন্ড রেডিও। সো লেটস সে এই যে এটা একটা ট্রান্সমিটার। We all understand what a transmitter is, right? Okay. এই যে এটা আমার ট্রান্সমিটার। ট্রান্সমিটার এই হাউসে আমার wave transmit করবে। Here is the issue, everybody. It's not directly in line of this house. এই ট্রান্সমিটারটা কিন্তু ডাইরেক্টলি এই হাউসের সাথে ইন লাইন নাই, দেখছো? তাহলে কিভাবে এমিট করবে? তাহলে কিভাবে ওর থেকে ওর পর্যন্ত যাবে? দেখো তো, যাওয়ার পথেই ওয়েভটা কি করলো? হোয়াট ইজ দ্য ওয়ার্ড? ডিফ্র্যাক্ট। এক্স্যাক্টলি, ওরা ডিফ্র্যাক্ট করলো। ডিফ্র্যাকশনের জন্য যদি আমি তোমাকে দুই ওয়ার্ডের একটা ডেসক্রিপশন চাই, what would that description be for diffraction? Spreading out, exactly.
সো ডিফ্রাকশন মানে হলো স্প্রেড আউট করলো। তাকায় দেখো, তাহলে এই ট্রান্সমিটার থেকে আমার ওয়েভটা স্প্রেড আউট করলো দেখেই তো অ্যারাউন্ড কর্নার্স, এই জন্যই আমার এই হাউস পর্যন্ত রিচ করতে পারছে। আর ডিফ্রাকশন তখনই সম্ভব যদি আমার ওয়েভলেন্থটা লং ইনাফ হয়। যদি অনেক শর্ট ওয়েভলেন্থ হয় তাহলে কিন্তু ডিফ্রাকশন হবে। এবারটা ক্লিয়ার? Microwaves, satellite television and telephone. They are used by mobile phones, Wi-Fi for beaming, TV and telephone signals to and from satellites and across countries. সব থেকে অবভিয়াসটা হলো সেলফোন কমিউনিকেশন। সেলফোন কমিউনিকেশন রিলাইজ অন স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন, যেটা ইউজ করে আমার এই মাইক্রোওয়েভস। Microwaves produce a heating effect when absorbed. Water absorbs microwaves of one particular frequency. This principle is used in microwave ovens. ঠান্ডা খাবার ফ্রিজ থেকে বের করে সবার আগে কি করি আমরা? গরম করি। কি দিয়ে গরম করি? মাইক্রোওয়েভ ওভেন দিয়ে গরম করি। করি না এটা? ওকে। Where the waves penetrate deep into the food and heat up the water in it. However, if the body is exposed to microwaves, they can cause internal heating of body tissues. Very important, guys. This is actually one of the most important harmful effects of microwaves. Microwave যেটা খাবার গরম করার জন্য ইউজ করি, সেই মাইক্রোওয়েভের ফ্রিকোয়েন্সির সাথে যদি আমরা এক্সপোজড হয়ে যাই, আমাদের বডির কত পার্সেন্ট ওয়াটার? 70% ওয়াটার না? তাহলে আমাদের বডি এরকম খাবারের মতো বয়লিং গরম হয়ে যাবে, and it will kill the living cells in our body. Internal heating হয়, সিভিয়ার ইন্টারনাল ড্যামেজ হয়ে যাবে বডির, ইন্টারনাল বার্নসও বলতে পারো। Microwaves are also used to transmit mobile phone signals between masts. কিছু বিল্ডিং এর উপরে দেখবা এরকম মাস্ক রেখে দিছে, দেখছো জিনিসগুলা? এগুলা কিসের জন্য ইউজ করা হয়? সিগন্যাল বুস্টার। এগুলা স্যাটেলাইট থেকে ডাইরেক্টলি এই মাস্ক গুলাতে আসে, মাস্ক তারপর তোমার ফোনের ভিতরে বিম করে সিগন্যালস গুলাকে। তোমার ফোনের সাথে কিন্তু ডাইরেক্ট স্যাটেলাইটকে কমিউনিকেট করে না। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার এভরিবডি? মাইক্রোওয়েভস গেল, এবার ইনফ্রারেড। Household electrical appliances, television controllers and intruder alarms, security alarms and lamps can be switched on by motion sensors that pick up changing pattern of infrared caused by an approaching person. At night, photographs can be taken using infrared, and remote controllers for TVs work by transmitting infrared pulses. Grills and toasters transmit heat using infrared radiation. অনেক ভার্সেটাইল, অনেক 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 জায়গায় আমরা ইনফ্রারেড ইউজ করি। গাইস, ইনফ্রারেড কি আমাদের চোখ ডিটেক্ট করতে পারে? ইনফ্রারেড আমরা ডিটেক্ট করতে পারি না, বাট আই ক্যান শো ইউ সামথিং। আই থিংক ইউ ক্যান গেস আমি কি দেখাবো এখন। লেট মি শো ইউ। আমাদের চোখ আর ল্যাপটপের ক্যামেরা কি এক জিনিস? না, আমাদের চোখ আর ল্যাপটপের ক্যামেরা কিন্তু এক না। সো আমি যদি এই এসি রিমোটটা নিয়ে এই এভাবে প্রেস করি, তুমি কিন্তু কিছু দেখবা না। ওভার হিয়ার এই বারটাতে কিন্তু ইউ ক্যানট সি এনিথিং। দেখো কিছু? নাথিং এট অল, নাথিং এট অল। বাট এক্স্যাক্টলি এই জিনিসটাই যদি তোমার চোখের দিকে ডাইরেক্ট না করে ক্যামেরার দিকে ডাইরেক্ট করে দেই, ক্যান ইউ সি হোয়াট হ্যাপেন্স? এই যে ইনফ্রারেড রেডিয়েশন। তুমি বলবো আমার চোখ দেখলো না, ক্যামেরা ক্যামেরা দেখলো, বিকজ ইউর আইজ আর নট সেন্সিটিভ টু আইআর। The camera is sensitive to IR. This specific camera is sensitive to IR radiation. বুঝতে পারছো? অনেক সময় মোবাইলেও দেখা যায় এটা। You can try this on your mobile phone as well. All good? No confusion? এই গেল আমার ইনফ্রারেড। নেক্সট আপ ইউ হ্যাভ লাইট। লাইট তুমি যে আমাকে দেখতেছো কি ইউজ করে দেখতেছো? ভিজিবল লাইট ইউজ করে দেখতেছো। So vision, photography, optical fiber. Do you remember total internal reflection এর সময় we studied optical fibers? They all use light. Next up we have ultraviolet. Okay, ultraviolet এর use কোথায় কোথায় দেখি? Sunbeds, fluorescent tubes and sterilization.
The sun's ultraviolet is harmful to living cells. If too much penetrates the skin, it can cause skin cancer. Guys, UV থেকে skin cancer পর্যন্ত হতে পারে. If you have a black or dark skin, ultraviolet is absorbed before it can penetrate too far. But with fair skin, ultraviolet can go deeper. Skin develops a tan to try to protect itself against ultraviolet. Guys, এদিকে তাকাও, everyone. কক্সবাজার থেকে মানুষ ঘুরে আসলে, বিচ এরিয়া থেকে ঘুরে আসলে, মালদ্বীপস বলো, ফিলিপিন্স বলো, এইসব জায়গা থেকে ঘুরে আসলে মানুষরা কালো হয়ে যায় কেন? এই ডার্ক এন্ড স্কিনটা কোথা থেকে আসে? টু মাচ এক্সপোজার টু ইউভি রেডিয়েশন। আমাদের ইমিউন সিস্টেমের রেসপন্স এটা এভরিবডি। সানলাইট গরমে আমাদের স্কিন পুরাই কালো করে দেয় নাই। নো, দিস ইজ দ্য উইয়ার্ডেস্ট মিসকনসেপশন। আমাদের ইমিউন সিস্টেম টার্নস আওয়ার স্কিন ডার্কার সো দ্যাট আলট্রাভায়োলেট রেডিয়েশনটা স্কিনের আপার লেয়ারের ভিতরে কি হয়ে যায়? অ্যাবজর্বড হয়ে যায়। যত ডিপার পেনিট্রেট করবে তত স্কিন ক্যান্সারের চান্সেস অনেক বেড়ে যাবে। You want to restrict the UV radiation on the surface layers of the skin. এবার বুঝতে পারছো? সো এটা আমাদের ইমিউন সিস্টেমের একটা রেসপন্স টু টার্ন আওয়ার স্কিন ডার্কার so that less and less ultraviolet radiation can penetrate the body. Is that clear? Skin can develop a tan to protect itself against UV. Ultraviolet can cause cataracts in the eye and can also cause blindness. তাহলে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট হার্মফুল ইফেক্ট ইউভি যদি নাম্বার 1 বলি, স্কিন ক্যান্সার তো আছে একটা, আরেকটা কি আমার? ব্লাইন্ডনেস। As ultraviolet is harmful to living cells, it is used in some types of sterilizing equipment to kill bacteria. Some materials fluoresce when they absorb ultraviolet. They convert this energy to visible light and glow. In fluorescent lamps, the inside of tube is coated with white powder which gives off light when it absorbs ultraviolet. Sterilization, in other words, purification এর জন্য আমি তোমাকে ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দেখাতে পারি। তোমাদের বাসায় ওয়াটার ফিল্টার আছে? কোন কোম্পানির? জানো না কেউ? কালো রঙের ওয়াটার ফিল্টার। Do you not know the name of the brand? Pureit or Kent? তো আমি Pureit ওয়াটার ফিল্টারে গেলাম। Pureit ওয়াটার ফিল্টারে যে let me go to the images section. And Kent-এরটা আরো ক্লিয়ার। Nope. Let's go to Kent water filter. Yep. Why does it have UV written here? Water filter এর ভিতরে UV লেখা কেন? There is a UV chamber. ওয়াটারটা যখন এই UV চেম্বারের ভিতর দিয়ে পাস করে তখন দেখো বড় বড় যেই পার্টিকেলস গুলা, ক্লে পার্টিকেলস বা তোমার স্যান্ড পার্টিকেলস, এগুলোকে আমি ফিল্টার দিয়ে ফিল্টার আউট করে ফেললাম, কিন্তু স্মলার ব্যাকটেরিয়া যেহেতু কোনো ফিল্টার ওকে আটকাতে পারবে না, ফিল্টারের ভিতর দিয়ে ইজিলি পাস করে চলে যাবে, সেটাকে তো আমার মারতে হবে ব্যাকটেরিয়াটাকে। সেটাকে কে মারবে? এই ইউভি। বুঝতে পারছো? আর এই ফ্লোরোসেন্সের পার্টটা আই এম গেসিং তোমরা অনেকেই বুঝো নাই। লেট মি হেল্প ইউ চেক দিস আউট।
There are a few banknotes, and when you shine UV light on them, UV light ছাড়া এরকম প্যাটার্নস জীবনেও দেখা যায় না। UV লাইটটা পড়ার পরেই প্যাটার্ন ইমার্জ করে। তুমি বলবে এটা তো ফ্যান্সি ফ্যান্সি বিদেশি নোটস। হোয়াট ইফ আই টেল ইউ আমাদের বাংলাদেশি নোটসও এক্স্যাক্টলি একই জিনিস আছে। বাংলাদেশি নোটস এর জন্য আই ক্যান শো ইউ সামথিং। অনেক বছর আগে there was a page, it was called OA Level Help Center, sorry, OA Physics Simplified. এটাই photos সেকশনে, let me take you to this. আমি জানি না কতটুকু ক্লিয়ারলি দেখতে পারতেছো। এইটা বা 1000 টাকার নোটের উপরে আমি খালি হোয়াইট লাইট শাইন করলাম, নাথিং হ্যাপেন্স। বাট যখন আমি ইউভি লাইট শাইন করতেছি, ইউ সি এরকম পোকার মতো কিছু জিনিস ভিজিবল হয়ে গেল। এগুলো হলো ফ্লোরোসেন্ট স্ট্রিপস। These only become visible when when it is exposed to UV light. UV ছাড়া এটা জীবনে তুমি দেখতে পারবে না। তো 1000 টাকা নোটের উপরে I happen to have a UV light. This is the UV light. So এই UV শাইন করলে তোমার এই ফ্লোরোসেন্ট স্ট্রিপস গুলা এরকম ভিজিবল হয়ে যাবে। ব্যাপারটা ক্লিয়ার? এক্স-রেস কোথায় ইউজ করি? Hospitals use in medical imaging and killing of cancerous cells, detecting cracks in metals. Short wavelength X-rays are extremely penetrating. A dense metal like lead can reduce their strength but not stop them. Long wavelength X-rays are less penetrating. For example, they can pass through flesh but not bone. So bones will show up on an X-ray photograph. হাড্ডি ভেঙে গেলে সবার আগে কি করতে বলে ডাক্তার? এক্স-রে করতে বলে। Why? Because X-rays can penetrate the flesh but cannot penetrate the bones. In engineering, X-rays can be used to take photographs that reveal flaws inside metals. For example, faulty welds in pipes or joints. Airport security systems also use them to detect any weapons hidden inside luggage. All X-rays are dangerous because they damage living cells deep in the body and can cause cancer or mutation. People who work with X-rays must limit the amount of exposure. They do this by standing well away from when a patient is being examined. Concentrated beams of X-rays can be used to treat cancer by destroying abnormal cells. Treatment of cancer আমরা X-rays use করি, concentrated beams. And finally, gamma rays. কোথায় ইউজ করা হয়? মেডিকেল ট্রিটমেন্ট ইন কিলিং ক্যান্সারাস সেলস। তাহলে ক্যান্সারের ট্রিটমেন্টে দুইটা রে আমরা ইউজ করি। কি কি রে ইউজ করি? এক্স-রেজ আর গামা রেজ। And detecting cracks in metal. Gamma rays come from radioactive material. They are produced when the nuclei of unstable atoms break up or lose energy. তুমি বলবে এগুলো তো কিছু বুঝতেছি না, কিছু কেমনে বুঝবা? আমি কি রেডিওঅ্যাক্টিভিটি এখনো পড়াইছি? রেডিওঅ্যাক্টিভিটিতে গেলে এটা বুঝতে পারবা। They tend to have shorter wavelengths than X-rays because energy changes that produce them are great. Like X-rays, gamma rays can be used in the treatment of cancer and for taking X-ray type photographs. As they kill harmful bacteria, they are also used for sterilizing food and medical equipment. Yes. Bacteria kill করতে পারে দেখে ওদেরকে আমি sterilization-এ use করতে পারবো। They are also used in engineering applications such as detecting cracks in metals, just like X-rays. And just like X-rays, gamma rays can damage living cells in the body and can cause cancer. একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো তো, এই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ গুলা নট অল বাট অনেকগুলারই যেরকম ইউজেস আছে ওদের হার্মফুল ইফেক্টও আছে। তো ফার্স্ট থেকে স্টার্ট করলে সবার আগে হার্মফুল ইফেক্টটা কোন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের হয়? মাইক্রোওয়েভ। মাইক্রোওয়েভের হার্মফুল ইফেক্টটা কি মনে আছে? ইন্টারনাল হিটিং অফ বডি টিস্যু। মাইক্রোওয়েভের পরে কি আছে আমার? ইনফ্রারেড। ইনফ্রারেড নট দ্যাট হার্মফুল, ইট ক্যান জাস্ট কজ স্কিন বার্নস। তারপরে আমার ভিজিবল, তারপরে আলট্রাভায়োলেট। আলট্রাভায়োলেটের ইউজ গুলো তো অনেকগুলো দেখলাম, চেকিং কাউন্টারফিট ব্যাংক নোটস, স্টেরিলাইজিং ফুড এন্ড ওয়াটার। তারপরে কি আছে আর? সানবেডস, ট্যানিং, এগুলো তো সব ইউজ গেল। হার্মফুল ইফেক্টটা কি? স্কিন ক্যান্সার আর ব্লাইন্ডনেস। আলট্রাভায়োলেটের পরে নেক্সটটা কি আমার?
এক্স-রেজ এক্স-রেজ এর ইউজ কি আছে চেকিং ফর ফ্র্যাকচারস ইন বোনস চেক ফর ক্র্যাকস ইন মেটালস এটা হলো আমার ইউজ আর হার্মফুল ইফেক্ট কি ইট ক্যান ড্যামেজ দ্য হেলদি লিভিং সেলস গামা রেজ এর অলমোস্ট সিমিলার গামা রেজ এর ইউজ গুলা কোথায় কোথায় হয় ট্রিটমেন্ট অফ ক্যান্সার কিন্তু ওভার এক্সপোজার অফ গামা রেজ ক্যান কজ ক্যান্সার গামা রেজ দিয়ে আমরা ক্যান্সার কিলও করি এক্স-রেজ দিয়ে ক্যান্সার কিল করি আবার টু মাচ এক্সপোজার টু এক্স-রেজ এন্ড গামা রেজ ক্যান ইভেন কজ ক্যান্সার তার মানে আমাদের খুব কেয়ারফুল থাকতে হবে অ্যাবাউট देयर ইউজ ইজ দ্যাট ক্লিয়ার এভরিবডি এনি কনফিউশন এই পুরো পেজটা প্লিজ হ্যাভ ইট মেমোরাইজড আমার বোঝানোর কাজ ছিল মাই জব ইজ ডান রেস্ট ইজ ইয়ার্স লেটস সি ফর টুডে বাই